سلام میکنم به همه دوستان. عرضم به حضورتون که در جریانیم که آقای جیمز مکافری فوت شدن متاسفانه چند وقت پیش و نصف مکس پین بودن ایشون و تکرار هم نمیشن ایشون دیگه در تاریخ یحتمل و اینها خیلی خبر عجیب غریب و باور نکردنی بوده و هست و خواهد بود که چطور میشه که اصلاً بشه ولی اینجوری متاسفانه فوت شدن. به همین مناسبت ما دیدیم شاید بد نباشه یه دور دیگه مکس پین رو بازی کنیم و اینها. فقط این که این نسخه مکس پین که حالا رو استیمم دارم بازی میکنم من، یک نسخه بسیار درب و داغونیه نسخه استیم بازی که حتی فول اسکرین و اینا هم نمیشه. اینه که من این سری پچ نصب کردم، یک پچ درست و درمونی داره و اینا که خیلی امکانات داره، من جمله همین فول اسکرین شدن بازی، مقداری گرافیکی بازی رو بهتر میکنه، صداها رو درست میکنه، آهنگا اصلا فکر میکنم نیست، یک وضعیتی خلاصه نسخه استیم که اصلا بدون اون پچ نمیشه تقریبا بازیش کرد. اون رو من نصب کردم، یه مقدار لودهای بازی رو طولانی میکنه ولی خب گرافیک بازی رو خیلی بهتر میکنه. غیر از اون ما میخوایم که بازی روی درجه سختی آخرش بریم. نورمالش که همین فیوجتیوش بوده، هارد بویل هم که سخته. هارد بویل رو که تموم میکنید این درجه سختی رو تازه آزاد میکنه که اینو اگه تموم کنیم تهش یک یک اندینگ مثلا متفاوتی داره، سیکرتی داره که حتما باید بازی رو روی این درجه سختی تموم کنیم. جدای از اینها گفتیم برای اینکه یک محلی از اعراب داشته باشه، برای 600 میلیونمین بار میخوایم مکس پین بازی کنیم، سعی میکنیم که حالا تا جایی که من میدونم سیکرت های بازی و همه رو بهش اشاره کنیم. میستر اگ زیاد داره اصلا اینجوری. حالا بریم ببینیم که چی کار میکنیم. حالا قبل اینکه نیو گیم رو شروع کنیم ما میریم توتریال بازی، چون اینجا یه سری سیکرت و اینا داشته گویا. تلفن زنگ میزنه. اینا حالا خیلی کار نداریم.
توتریال بازی رو خیلی وقت بازی نکردم دیگه، ولی چیکار کن؟ میگه این دکمه رو میزدیم. آها، انمی اسپان که کیه؟ اوه تو که اول باید بیایم. اوکی، با تبم که میگه خون رو مصرف میکردیم دیگه. اینا بکشیم سریع. توتریال بازی حالا تموم میشه، ولی بهتم میگه یکم میتونی محیطو بگردی هنوز. ببین اینجا یکی از اولین ارجاعاتی که داره مثلا اینه، اینجا نوشته آلیور بیس آر، میگن که مال مثلا یه بازی بوده به اسم زیرو وینگ، محصول 89 فکر کنم. اونجا تو کاتسین اول بازی یه عبارت رو اشتباه می نویسن فکر کنم all your base are belong to us یه همچین اشتباهی داشته تو ترجمه انگلیسیش. این حالا این چیزی که اینجا نوشته all your base are گویا که ارجاع داره به اون داستان. اینجوری حالا از این چیزا خیلی داریم دیگه. یه دونه ولی اتاق سیکرت هم داره که از اینجا باید بریم اینجا و این شکله. که حالا اینا رو معمولا همه پیدا میکنن. اینه توتریالش خیلی چیز خاصی نداره، میشه رفت پایین باز تمرینم کرد و اینا، ولی ما کاری نداریم دیگه، برای همین خارج میشیم و میریم سراغ نیو گیم روی دد آن اریوال. سخته، این درجه سختیش واقعا سخت، سیبات هم محدود میکنه که سختیاش اینه در حقیقت، ولی میریم که سیکرت اندینگش رو هم ببینیم. مثلا Standby, 1010, investigated reported disturbance at Acer Plaza. 10-4 dispatcher, verify address. It's Acer Plaza, repeat, Acer Plaza.
Shots fired on the rooftop. An assault in progress at Acer Plaza. Repeat, an assault in progress. It's a war zone down here. 1085 dispatcher, need additional units. Additional units now. Officer in danger. Officer in danger. 10-5, please repeat. 10-5, all units, emergency. Officer in danger, Acer Plaza, repeat. Acer Plaza, all units. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. بله. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the pain started. I was still in the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex. Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. The sun setting on a sweet summer's day. The smell of freshly mowed lawns. The sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house, front row center. اوکی. کتمونم اینجاست. اینم که خالیه و What the hell? Something ugly had been tattooed on the wall. A map of things to come. It was a poison syringe, a magic tag full of diabolical meanings. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? خونه مکس پین. اما آها، این پشت رو شاید دوست داشته باشید ببینید. ما با فری کامرا بریم ببینیم مثلا جاهایی که کمتر دیدیم. حالا خیلی ها دیدن دیگه اینا رو تا حالا، ولی شاید بعضی ها هنوز ندیده باشن. این خونه دوستمون یه مقداری معماریش هم عجیبه ولی من همیشه دوست داشتم ببینم این پشت چه خبره. میزم چیده بودن بچه ها برا خودشون، ولی خب نشد که بشه. متاسفانه نشد که بشه. اینجوریه و چیز خاص دیگه ای نداره. این پایین میریم. Michelle! Michelle! اینجام جالبه. اینجام بذارید بریم تو. اینجام
اینجا میری تو اتاق مکس رو میبینیم. این دوستمونم که گویا خیلی حالش خوب نیست، ولی میشل نیست. حالا چیه ماجرا ما نمیدونیم. میه اینجا، این رفیقمون مثلا اینجاست. همه هستن غیر از بچه هم هست حتی، ولی میشل نیست. اوکی، ادامه میدیم ما به مسیر. Freeze! NYPD, drop it! Coming! No, please God, no. درسته یه دست فقط از بچه مونده. چوب بیسبالا رو هم برمیداریم که کسی شک نکن. No, God, no, please, Michelle. Oh, baby. یهو میشل ظاهر میشه طرز عجیبی، نمیدونیم چرا. That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover, infiltrated the worst mafia family in New York. I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. شاید هم کلوزاب میگیرن از مکس پین. گرافیک هم میبینید. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. بازی. بدی نیست، پچه بدی نیست. و اینها Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. اینم که اولین پین کیلر بازیه. Pills would ease the pain. اینم با کنیم که وا نکرده نذاشته باشیم چیزی و Wasn't Jake supposed to take care of this?
He and Mickey are having too much fun taking care of the cop up there. Oh, what's the plan? Simple. Gun down every mother-loving bastard that gets off the train. Sweet. Didn't the train go already? No idea. Let's just wait and see. نره یکم بچه ها دیر میمیرن روی این دیفیکالتی، ولی اینجوریه خلاصه دیگه. بالا Yeah, he's dead, all right. Hey, it's me you're talking to. What the hell? بمیر. Yo, guys. Hey, we're getting around. You hear me? What is this, a joke? Hey, anybody? Answer me. Yo! ترسیده بدبخت. توفنگش هم برمیداریم، اینجوری نیست که فکر کنه. الکیه یه سیوی میکنیم. الان مینویسه 6 تا مونده دیگه، یه محدودیت سیوی داریم اینجا. دوستمون یه دقیقه نمیره خودش. اوکی. The security panel let out a mocking cackle. I'd need the right code. که کد رو Sure. Yeah, really. اوی نزدیک بود. اینجا بچه ها وایستادن. خب اینجا اما یکی از سیکرت های بازی که من به شخص سالها پیداش نکرده بودم. اینجا حالا این کمودا رو بگردم به این که این گوشه است. وقتی شلیک میکنیم اینجوری. While looking for Alex, I had ended up in the middle of a big-time crime operation. در این اتاق باز میشه. میریم مثلا یه سری چیز میز توشه و اینا. اینو من هیچ وقت پیدا نکرده بودم مثلا و خیلی حال کردم وقتی دیدم. اینه. اوکی اینجا دیگه کاری نداریم، میریم پس. اینجام یه اتاقیه این گوشه. این پشتم یه تفنگی افتاده. همین خبر خاصی نیست در کل. بریم پی کارمون. Kiss it goodbye. Who the hell? اوف الان میزد. خب پاش Save me, man. What's going on here? A mess. راضی These نیستم armed thugs just در appeared from nowhere. We حقیقت. need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure. Sounds good. Follow me. بریم. بدو. Home free. This way. Hey, look out! بدبخت بیچاره. خب
اینجا یه سیوی میکنیم، حالا طوری نیست چون سخت. اینجوری میشه یهو سیو نکنیم. بچه ها شوخی ندارن. یا اینکه میتونیم به جلو. اوکی مردیم. چه زیبا. اوف اصلا نمیذاره بمیر. خیلی خوب، به سلامتی و میمنت. کی اینجاست کی اینجا نیست. بچه شوخی ندارم. بچه شوخی نه، مام شوخی نداریم باشون. فکر نکنن که خبریه. بود روتون زیاد شد. ببین اصلا اینجوری نیست. اینجا و قطار رو روشن میکنیم و The train lit up like a Christmas tree. Power was back on. میریم پی کار. So much for being subtle. چند نفری؟ تمومید؟ اوه نه. اوکی. تعداد بالا ظاهر شدن بچه ها اینجا. اینا رو هم میتونستیم بزنیم ولی مهم نیست. The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down at Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, I was going to find out. از سخت های روزگار این مرحله. حالا برمیگردیم به اینجا دیگه. گرنیت که فعلا نداریم. اینو برداریم. فول که نه دیگه. بود اینجا ببینیم که کی در مسیره. بچه ها رو داریم اینجا که منتظرن. فیس هم میتونید داشته باشید. خب اینجا یکم سخته. بمیر. گیری افتادیم. خب این چیه؟ بمیر دیگه. با شاتگان از این فاصله خالی بندی یعنی اصلا
خیلی خوب. برای بچه شاتگان دار رو خیلی باید مراقب باشه آدم تو این بازی. میزنن از ناکجای خوب، میمیری در جلوی تیرش دیگه. خیلی خطرناکه. But also, it's like the failure count is rising. Yeah, I wouldn't joke about it if I was you. Yeah? موبایل هم داشتن Station's بچه ها not موقع. secured. Someone decided to play hero upstairs. That's all we need. امیر. خیلی خوب. هم سر و صدا نکن. چیزکی اینجا بود یادمه. هیچی. اوکی. What the hell was that? Hold on here. Give me the detonator. What are you talking about? The detonator. I thought you'd bring it. You were supposed to bring it. Yeah, right. اوکی. دیگه نبود؟ نه. اینا چی؟ The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. اینجا سیوی بکنیم بد نیم. Hey, yeah. اوکی. آها، حالا اینجا سیو میکردیم بهتر بود. البته They're gonna be here soon. مهم نیستی سیو اینجا میکنیم. سیو فعلا زیاد In and out, do your thing. اینم انکانتر سختیه. راه انداخت رفیقمون. اوه اوه. کیه دیگه؟ اوه اومد. تموم شد. اوف. Oh my god. Oh my god. Oh my god. We've got our own private exit route. In and out, do your thing. To the plan. We've got our own private exit route. In and out, do your thing. Wham bam, thank you, man. اوکی. به نظر که سیف کنی بد نیست اینجا. اوه اوه کشتتم. این از این.
اینجا اینو خفش میکنم. Thank you. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. The bank robber's score lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. بریم زودتر که کار داریم. اینجا ولی بریم رو باید زود بکشیم قبل اینکه گرنیدش رو پرت کنه. بعد باید برگردیم اول بازی. که اینجا نیست مسلما اول بازی. بعد برگردیم اول مرحله. زود باش. ما داره کنده مکس پین. حالا اینجا اول مرحله این سوراخه تو دیواره دیگه. الان نارنجک رو میندازیم توش. این کارو که میکنیم الان F2 هم بزنیم یه تسک به همون اضافه میشه از کاری که باید بکنیم. میگه که یه جنگی رو بر علیه موشها شروع کردی با این کاری که کردی. اینم دیگه الان دیگه همه دیدن ولی اون موقع ما اصلا نزدیک بهش هم نشدیم حتی دیگه خیلی دیگه سخته این دیگه فهمیدنش. ولی اینجوریه بعد یه نارنجک بندازیم توی این سوراخه برگردیم. من سیوکی بکنم چون اینا خطرن بچه ها. رو سعی میکنیم بکشیم سریع. چند تایشون رو اینجوریه. این موشا دستشون تفنگه به شلیکم میکنن این شکلی میدوهن و شلیک میکنن و من کشتمشون چون میکشنت یهو خیلی سخت میشه. عجب آدمی ها نمیبینمش اصلا دیگه موش ما رو نکشه امیدوارم. این شکلیه یه حرکت خیلی عجیب غریبیه دیگه من نمیدونم
این به فکر کی رسیده بود، ولی اینجوری دست همشون هم یه دونه تفنگ بوده. این هم که ایسترگاشه، خیلی عجیب و غریبه. خلاصه و این کار دیگه حالا اینجا نداریم. میریم که بریم. Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! I nearly shot you! Alex, I'm glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue! It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe bank vault through the old station wall. Is this why... This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place? Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. چه خبره؟ اینجا چیه؟ اینها رو هم میزنیم بر بدن. سیو میکنیم. چند تا داریم دیگه سیو میکنیم. یه مرحله هم تموم شده تقریبا. ای وای. اوف. بودو. شما اینجوری. و اینجا میتونیم بریم خیابون رو ببینیم قبل اینکه، چون بیایم جلو مرحله تموم میشه. اینجوریه. خیلی بچه‌ها دیگه زحمت اینجاها رو نکشیدن، ولی این شکلی و میریم. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes.
I walked straight in, playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. Did you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plant. Don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he says bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown, the door slammed shut behind me, and then I was dodging bullets like raindrops. برادران فنیتو. Pain in the butt. Pain to the max. Gotta get a Marble City for you. Eat first and get a Marble City for you. Eat first and A letter on the desk caught my eye. I had met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. Gagniti was a high-strung whiner on the verge of breaking apart, like an overamped Energizer bunny. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words, quote, "Vinny, you're in charge of this one," unquote. Rico Muerte's coming to see it through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. A V deal meant added security, locked doors, and lots of nervous thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there. Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spook story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. Everything all right? Bosses? Joey? Vigilio? You're right in there? They're not answering. Call the others. بیای تو دیگه. Okay, but we can't wait for them. We gotta go in now. Bosses, we're coming in. It's Payne! Getting out was not going to be easy. The staircase was locked and the elevator had been busted for a decade or more. In his press conference today, the mayor stated that Valkyr represents a clear danger to New York and called for drastic actions to eliminate the problem. On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point-blank range. The gunman has been identified as Max Payne. The noose is sure to tighten around this fugitive criminal as more NYPD units join the search to apprehend him. I had just gotten my 15 minutes of fame. اینم کردن تو پاچش بدبخت. اینجا تفنگه کی بود؟ میریم بیرون. Yeah, something's wrong with the bosses. Payne's there and they're not answering. Let's go already. Payne's gonna pay in spades. اینجا میتونیم قایم شیم. قایم میشیم اینا میرن. ما رو نمیبینن. میان اینجا. یا این که هم میتونستیم بکشیمش.
اون خبری نیست. اینجا هم یه چیز باحالی داریم راستی. این که هتل هست چی؟ چه ماشینی داریم رد میشه هی. اینه سیستم. اینم حرکتی بوده. به هر حال ما میریم رد کار خودمون. جایی سه تا تیر. Previously on Lords and Ladies. Lady Amelia, Marquis Valentine asks for an audience. Thank you, Lawrence. My lady. My lord. And now, an all-new episode of Lords and Ladies, brought to you in part by Acer Corporation. My lady. My lord. My lady, there is a matter of great importance I must bring to your نظری attention. ندارم. My lord, there is? Indeed, my lady, there is indeed. From the very first moment we met, upon that distant forest path, there has been sunlight in the autumn leaves blazing like the colors of your hair. Oh, my lord, you should not speak so. But my lady, I must. My lord, no. I forbid you. This cannot be. This must not be. But why, my love, why? My lord, it is too dreadful. Do not force me to speak. My lady, I beg of you, I must know. I would rather دلم هم die than نمیاد not know. بکشم. Yes, my lord, we should both be dead, for this shame is too great for the living. My lord, I am your long-lost sister. پلات دارک سریال. به هر حال بیایم اینجا. V-head junkies could go off without a warning. I had to be careful. میریم بیرون. There he is! اوه Whack! اینجوریه خلاصه اینجا. سیوی بکنی؟ Piece of crap! Oh, careful, it might kick back. Dee-dee-dee-dee-dee, killer vending machine. You talking to me? I saw. Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in recorded history continues to pound the city. Here stated that Valkyr represents... This party had been dead for a while. I couldn't say I was sorry I'd missed the show. دیگه چی داریم اینجا؟
واقعا ترسیدم. واقعا ترسیدم. I'd found Muerte's room. اتاق مورد نظر. Muerte had received a letter. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. دیگه چی؟ It's coming. It's coming. What the hell? اینجام که این سیکرت های معروف بازیه، معمولاً هم همه پیداش میکنند. I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. اینم گویا مال فیلم دهه 90، ارجاع به یک فیلم دهه 90 به اسم بافی فکر میکنم، ومپایر سلیر، یه همچین چیزی. فیلم بسیار عجیب غریب بسیار نمیدونم اصلا چی میشه گفت در وصف اون فیلم، ولی ببینینش حتما اگه ندیدید یه درصد. بافی حالا چرا اینجا اینجوری اینو گذاشتن نمیدونم واقعا، ولی کنی که کردن این کارو. خود دو دیگه پس خوب کیه؟ ما یه سیل نکنیم پس I thought it was a bomb for sure. Nah, the Russian wouldn't dare. This has been waiting to happen. یادم هم نمیاد دیگه چی به کی بود. شما رو ما یه حرکت قشنگ پس بزن. نموندی؟ الان ولی موند. آفرین. با تو کاری نداریم، اینجام کاری نداریم. آها. The hooker had left her diary on the table. رسیدیم به اصل ماجرا. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent to the latest One-Eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. آلفرد ناغولا.
بیا جلو. نکشید منو یهو اینجا، حال ندارم اصلا. تو هم چون خیلی سخت رو کردی نزدیک بود ما رو بکش. میریم. The old service elevator rumbled down to the bowels of Jack Lupino's hotel. It was freaking crazy. The cops were doing a full-scale siege next door. Once you got them down. میمیره. It was freaking crazy. Whack. Take whatever steps necessary. Here stated that a winter storm warning is in effect in the whole tri-state area, as both freezing rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed, and people are advised to stay indoors. The severe blizzard has ravaged New York for 3 days now, with no end in sight. We'd been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire. چی شدی در رفتی؟ جعبه چیزی نخوانیده. سیف کنیم یا نکنیم؟ اوه ممکنه. Exhibit number 1, a newspaper. A dead man tied to a chair lay on the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero death matches. But a 6-pack of root beer gets me every time. The murder weapon was a baseball bat, now lying in a pool of drying blood next to a newspaper folded open on a Captain Baseball Bat Boy comic strip. زیادی جدی میگرفتن همچو گویا. اینم که بسته است. Take vampires. Why are they always set in LA or Mexico? They can't even get a tan. If I was a bloodsucker, I'd move to the North Pole. Winter's one long night. Yeah, and what would you eat? Suck blood from penguins? Nah, Eskimos, man, Eskimos. اینجا یه تفنگی قایمه مثلا. حالا یه سیف میکنیم. اینجا چی داریم؟
اوف اوکی. Chill with the guns. Trust me, you don't want this muerte on. Gentlemen, let's do business. Green for green. Cheers at green-eyed angels. دیگه نداریم مولوتوف اینجا. به درد میخورد. لذا باید سعی کنیم بچه ها رو سریع بکشیم. اوه نزدیک بود. A lifetime ago, this would have gone down as a narcotics arrest. The transparent cylinders glowed green, full of Valkyr. It was dirty money. There was a key on the table. به هر حال دیالوگ های قوی داره این بازی. چی داریم در بساط؟ بوا رفتم تو سقف. اینجا سخته. اینجا سخته. ببینیم که چی میشه. Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room. اوکی. گوشه سیف. شما راه به شیوه ویژه خب رفیقمونم ما کشتنش سخته. ببینیم چی کار میکنیم. خیلی در رد دستم. آها بیشترین خون رو تو این بازی این داره. فکر میکنم
سیوکی بکنیم. The antique switchboard was still in use. There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area, the kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines, the blood veins of New York. Right now, there was a different set of moans and groans going on. Boss, Connery, it's Max Payne. He came, started capping us. He killed. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. اینجا اوه You think you could take my money? You know who you're dealing with? Huh? Do you? Do you? تیر هدر دادیم خب اوه او اینجا یه کمکی سخته ها. سیو داریم سیو میکنیم باز کرده در میریم هرچه سریعتر Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged.
exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. چه خبره اون پشت میتونیم بریم ببینیم چه خبره. اینجوری خبر خاصی نیست این پشت. میریم پی کارمون. بچه ها رو سریعا میکشن که شر نشن. باید بریم اون تو. The headlines were a depressing read. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. روزنامه. که روزنامه در اومدن خیلی. اوکی. سیف کنیم یا نکشنم میکشنم. اوه بد چیزی دستشه. بله کارتون ندارم. شماها رو کاری نداریم. The whole building was rigged with explosives. اینجا چیه؟ Oh my god. A beaten-up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooden. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of a manic-depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. چشم. از ساحه میرسیم خدمتتون. اوه خوب شد سیف کرد.
چه خبره؟ Someone had left a letter on the counter. ای بابا. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagnidi was his usual self, all talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing you could count on, you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. There was a key on the shelf. فرار میکنه اینجا یکی میاد فکر کنم سیف میکنه مهم نیست اوکی اینجا باید یه دونه اینی هست که میشه سریع کشتش قبل اینکه فرار کنه خوب خبری نیست دیگه سخت سیو نداریم آدم اذیته نمیدونه کجا سیو کنی اوه این اتاق هم سخته یادمه که بچه ها وایستادن یکی دیگه هم مونده بود خیلی خوب پس حالا که اینطور حالا که نمورد اصلا نمیشه اینا رو دست کم گرفت بچه ها خیلی البته فکر کنم از این پنجره بریم بیرون مرحله تموم شد آره خوبه سیو انگار به اندازه کافی میده ولی بازم آدم میترسه سیو کنه The bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. It's never been this cold. Never ever. It's like the sky's falling. Yes, sir. It's the end of the world as we know it. And I don't feel fine. I don't feel anything. Not a thing. I'm freezing my butt off. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Pizza delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. باور نکرد حرف ما بریم هم اینجا هست
چیه دستم؟ خبری نی؟ What the hell? بخشید دوستان ممکنه شهر شید برام موشه هم مرد بدبخت تو این ای وای اینو دیگه ندیده بودیم اوکی No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay. بریم It's me. Open up. Let me in, quick. Not so fast. The password. John Woo. Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's a... It's Payne. خب اسکناس میزنن بچه ها اینجا مشاهد شریفی داشتن دوستان کجا باید بریم کجا باید بریم Thank you. آره طنز قوی هم در کار بوده به هر حال تو این بازی اوه این صحنه جان تراولتا طوریشه پالپ فیکشن در حقیقت بیا بیرون تفنگش رو بردیم مثل فیلم بکشنش که حالی برده باشه New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyrie-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the listed casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver.
میریم بیرون. آها اینجا قشنگ. اینجا اما چه خبره؟ اینجا حالا یه سیوکی میکنیم، اشکال نداره. اینجا از این اتاقی که میایم بیرون یه اتاقی اینجا. اینم حالا خیلی ها پیدا میکردن، خیلی ها پیدا نکردن. پوسترای این بازی است دیگه، سولجر آف فورچون 2 بازی بوده، فرست پرسن شوتر بوده، مثل این که اکتیویژن پابلیش میکردتش. پوستراشو گذاشتن اینجا. حالا اینجوری چیز خاص دیگه هم نداره. اینجا اما ما میخوایم یه کاری بکنیم که دیگه بریم جلو این تلویزیون روشن بشه. بعد ما نمیخوایم بریم تو اتاق، میخوایم برنامه رو ببینیم بعد بریم تو. بچه ها دارن با دقت فالو میکنن. It's not me talking to the pink flamingo, but someone who looks the part down to the finest detail, except that he's evil. I'm hiding in the shadows, watching it all unfold. The flamingo speaks. He can speak here. It says, mirrors are more fun than television. That's, mirrors are more fun than television. Somehow I know this, just don't ask me how. Double nods and smirks at this like it was the funniest thing in the world. And then something goes wrong, and suddenly they know I'm there, hiding behind them, and they both turn to look at me with cold eyes. And the flamingo speaks again. I have no idea what that means. And that's when I always wake up to my own scream in that brightly lit white hospital room, strapped to my bed. عجب. این تلویزیون است و حالا بریم تو. امیدواریم که نمیریم. بریم. Oh my god. اینم از شما. اینجوری خلاصه میریم بیرون. اینجا هم که بودیم. نمیریم تو رو خدا. که سیوی مجبوریم بکنیم. Red, blue, or green? It's always red or blue in the movies. So, green? No, not the green. متشکریم. بچه از ذکاوت بالایی برخوردار بودن. اوه اینجا یه خروار آدم داریم پیش رو. بریم دیگه. آره. میکشت منو. همین بیشتر بودید. من میدونم که برم بالا منو زده. نه. آها اونجا خفت. وایسادی دیدمت. درست شد. Red, blue, or green? It's always red or blue in the movies. So, green? No, not the green. اینجوریه خلاصه بچه ها.
رحم ندارم. اینا رو هم باید بکشیم دوباره. این دفعه اومده پایین مثلا. عجیبه. دیگه کاریش نمیشه کرد. این ولی فکر میکنم که با میسته بعدم بیاد. در هر صورت. Oh, okay. اینجا باید آماده باشیم دیگه. بعد کاتسین یه سیوی کنیم. Vinny got needy. Just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squat on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah! Oh my God! Oh God, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Gagnetti bailed. I made like Chow Yun fat. امنه. A crumpled letter lay on Gagnetti's desk. مهم نیست. کی حال لود داره. نامه رو میخونی. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gagnetti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. لوپینوه مثل اینکه بد آتی کرده. رفیقمون اینجا تموم میشد مرحله میکنم. Vinny Gagnetti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gagnetti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. اشتباه دیدیم. بریم. Gagnetti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. نه پریدن آدم بیشتر از همه جا میمیره. بودو. آها. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors, ice hard and slick under my hands and feet. And somewhere in the background, the wail of sirens, the city howling after me. New York sped by in fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gagnetti made his move. مرحله سخت. کنم باید یکم درست سیف کنم.
چه پلنگی هم هست. اوکی. بچه ها همه یه پا. آره خوب بریم که داشتم مناظر لذت بردیم. دوست عزیز اجازه ندادی. اینجا باید بپریم. دو نفر میان اگه بشه داجشون کرد. خوب It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it. No problem. Hey! شما کج و موبج. کج و موبج. No! سیاه خطر. کردم که آره میریم بیرون. اوه اینجا سخته. اینجا رو باید سیف کنیم متاسفانه. چجوری بکشیمش اینو؟ اینجوری کیه؟ ای لعنتی. چرا تیر نداشتم؟ عجب بساطی. این رفیقمونم رد میشه و میشه تیری میزنی. این اتفاق براش میفته. من همیشه جالب بوده که این ماشینه واقعا چی میشه. میخوره به این مثلا و اینجوری میشه. این برا خبری نیست ولی اینم اینجا وایستاده. اون برم این ساختمونه چیه؟ آها اینجا هم که این بد شد. میرسیم خدمتتون الان. تفنگر رو پاش میشد برداشت. یه تفنگم اینجاست به هر حال.
نمیدونیم چرا. خیلی دلم میخواد که سیف کنم. تهش کم میاره. یه سیفی میکنیم اینجا. 5 تا داریم. اوکی. Hey! این از تو. اینجا یه بنده خدایی وایسیده اون بالا. بگیر. گیرم تموم شد. اینا چیه؟ خب اوه خون کم داره. اینجام یکیه یه بشر روی ماشین زدش. خیلی خوشحال میشم من. خیلی خوب میریم. آها این پایین هم یه چیزکی افتاده بود. اینجوری گوشتم از قبل. اوه اینجا میترسم سیو نکنیم بمیریم. حالا اوه کجا انداخت؟ اصلا ندیدم. اوکی معمولا خودشون میکشت آخه با این نارنجکه. کس یکی دیگه هم اینجاست. دوری اینجا خبری نیست فعلا. اینجا چی بود؟ He's mean. خب آها این دوتا اینا فکر کنم میشه نرو. پایین اینجا پایین اینو برمیداریم. بچه ها مشغول کار و کاسبی هم. لحظه ای بیکار نمیشه. چیزی نیست دیگه. نه آیا سیف کنیم آیا نکنیم؟ چیه اینجا؟
خبر خاصی نیست. میریم پس. اینجا بفرمایید. Max Payne has nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD with no further comment at this time. Apart from his suspicious food habits, I figured Bravura to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now. ای جان چه خودش تعریفم میکنه. خب کشتن این بدبختو. به هر حال چی شد؟ آها. خب سیف میکنم. من دیگه واقعا میترسم برم. او اینجا که اصل ماجراست. یک رنیدی هم پرت میکنن دوستان. نه دوست ندارم. Any moment now, Payne's gonna bust through that door with murder in his eyes. Get him! Nah. Any moment now, Payne's gonna bust through that. Get him! حالا ببینیم چی میگید شما اصلا. آها. اوکی. بریم بیرون. اوه. اینم فکر کنم یه چی پرت کنم. خب میریم. Open, goddammit! Payne! I'll kill you, you lousy freaking... چی تیر میزنی؟ کجا رو زدی اصلا؟ اینجا یکی میاد بالا الان فکر کنم. اینو بکشیم تا ما رو نکشته. سیف میخوایم دیگه چیکار کنم؟ 2 تا داریم. اینجا الان پایین بچه ها پارتی دارن. اینو بکشیم. اینجا هم یکی وایساده بد جایی وایساده. خب حالا باز فکر میکنم یکی میاد بالا. اوف. تو رو باید مثل خودت کشت. اینجوری میمونن یه سری از بچه ها اینجا. اما اینجا هم یکی از سیکرت های معروف بازیه. باید برسیم اونجا، اون تو. اینجا هم که بودیم دیگه. این زمین بسکتبال است. از اینجا حالا من یه سیوی هم میکنم چون ممکنه بیافتیم پایین. باید بپریم رو این. باید بیایم این تو. اینجا بیایم اینجا. یه همچین حالتی. باید بیایم تو این دره این اتاقه رو پیدا میکنیم و اینم که دیگه همه میشناسن دیگه.
توپ فیش بازی چیزه کامندر کین، بازی ایت سافر. تو دوم ایترنال هم خیلی گذاشته بودن یادمه، ولی اینجام هست ایستر اگش. یکی از دشمنای توی بازی چیزه کامندر کین. چیز دیگه هم نداره، اینا رو برمی‌داریم در میریم از اینجا. جالب جاییه که ازش در میایم، از زیر این پله ها. بپرم که بچه ها ما رو نزن. چه چیزی بود؟ نه. خب تو چی میگی؟ بلند شما بفرما. شما هم بفرما. میمونه خود رفیقمون. کار دیگه هم نداریم دیگه، میریم سراغش. پس Gagniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Bad start, Vinny. Police brutality! I rate pretty high on that. You can't just hurt me in cold blood. Just keep telling yourself that. Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I want to know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. I'll tell you, just don't hurt me no more. Lupino's at Ragna, the nightclub. Book me, take me, haul me to the freaking jail, just don't hurt me. Your rights will be read at your funeral. کشتنم نداشت بنده خدا، اینجوری بود. Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence, and Lupino's goon squad, the worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of the nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. Location قوی. As subtle with its dark message as a cop-killer bullet through the heart. Like father, like son. Just like Jack Lupino. بله. ترسناکترین مرحله ویدیو گیم هستن دوستان. عجیب هستند. اوکی بریم ببینیم که چه خبر بود. زد. The book had never been a bestseller. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about.
سیف کنیم. آیا نمیدونم بیرون چه خبره؟ اوه حضور کردم خودشون. این ما رو نکشه خوشحال میشه. خودش رو کشت. حقته. حقته. خوب اینجا رو سیف میکنیم. این خطر خیلی. استایل تفنگ گرفتن اصلا عجیب غریبه. Books on the occult had been piled on the table. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and Deum Rerum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. بریم. میترسم خوب سیری میکنیم. اوه الکی گوشت. Yes. این چرا؟ عجیبه این بازی واقعا.
اینجام که چیز خیلی قایمی نیست دیگه. بریم اینو میریم اون پر. پیچیدگی نداره. آها اوه در رو باز کنم اول. اینجا هم یه چیزی بود من خودم پیدا نکرده بودم. اونجا یه سری تیر هست. اینو من ندیده بودم قدیم، ولی این شکلیه. همین، خبر خاصی اینجا نیست. کجایی سیو میکنی؟ نمیدونم. آها این سخت. از کجا میاد؟ تو خیلی سر و صدا میکنی. تو باید تنبیه بشی. نه چی شد؟ تو میخندی بچه ها سریعا روشون زیاد بشه. چه زیبا شد، چه زیبا شد. ولی الان فکر کنم 60 نفر از این جلو میان. میسیم تشریف بیارن خودشون. میان جلو. یکی دیگه تون کو مرد فکر میکنم. این چیه؟ اینجا چیه؟ هیچ. خیلی سینمایی، خیلی سینمایی کار کردن بچه ها. اوه من سیو میکنم، من سیو میکنم. صدای خوبی نمیده. آها اینجا حالا فرار میکنیم تا این پایینی ما رو نزدن در میریم. اینجا کجا باید میرفتیم؟ اینجا. معلومه شوتره، بدفوقنره. ببین 60,000 تا تیر بهت زدم. مسخره بازی. همه یکی یه دونه شاتگان. من نمیام تو.
ما رو نکشیم مثلا. خیلی خوب. برم شاتگان کنیم. درد داشت. انتقام میگیریم پس. حالا که اینجوری شد همین سیو نمی کنیم اینجوری میشه. نیفتن فقط. مرسی. بیاره اینجا. شما خیلی شلوغ کردید اون دفعه حوصله ندارم. 3 ساعت وایسم براتون. شما رو ولی من همین شکلی باید بکشم. اصلا نمیشه. اوف نزدیک بود. حالا یه سیوی میکنیم. 2 تا سیو دیگه داریم. اینا رو چجوری بکشیم؟ که کیف بده. آها تو راه هن واقعی بچه ها. بیا بالا. اینجا هم دیگه نهایت طنز دوستان رو تو این صحنه ها شاهدیم. نهایت طنز مکس پین رو Karaoke never was my scene. شاهدیم در این صحنه. خب اینجا ولی چه خبره؟ اینجا ما یه سیو میکنیم حالا که دیگه این بنده خدا رو اینجوری بشه آتیشش زد باید. آتیشه مثلا یکم باید زمان بندی کرد و بچه ها کپی پیست ظاهر شدن. خیلی خوب. آره دیگه تمومه. اینجا این پازل بی نهایت سخت رو حل رفیقمون اگه گرنیدو پرت نکنه ما خوشحال میشیم. اگه که بره که فرار میکنه و میپره روی این چوبا اینا رو میشونه. ولی خب ما نذاشتیم بره این شکلی. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. چون این حرکات رو که دیگه نمیتونی مسلماً
چیه اینجا؟ Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. لوپینو شاخ بازی گویا در آورده. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood, a mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela, blood given to you all. He was after that old Faustian deal, your soul for power and fortune. Just sign on the dotted line with your blood. Lupino's notebook. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast, the big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. And the pedestal. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Hela! Blood to you all! Secret living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! اینجام که تا نریم سمت اون خبری نمیشه. فقط این که یه سیوی میکنیم ما اینجا. نمی‌بینیم شرف اون بالا ماله ها رو دید. فعلا کسی نیست. ولی از این بالا نمی میریزه سرمون دیگه. اینجام کسی نیست. این پشتم حتی کسی نیست. شاید باورتون نشه که آره چپ چیز عجیب و غریب مریضی. اینجا ما خفت میکنیم این گوشه تا ببینیم چی میشه. 2500 نفر رو بکشیم فکر میکنم. بریم. واقعا میترسم.
چی داریم چی نداریم. شما چی دست خطرناک به نظر رسیدی؟ آخ جون دزرت به هم بده که دیگه کی؟ اوه بیا پایین بزنه و مورد. خب کنم که اینا تموم شدن. اینجوری آدم اینجا وایسه اولشو میشه خیلی راحت اینا رو کشت. سیده بکنیم. یکی دو نفرم بالا سرمونن. زنم هر تیری چیزی هست. خب چه خبره؟ چی میگه؟ نه آدم این همه تیر هدر تو نمیده. خودشو بکش. به این شکل سریعا میایم اینجا. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! Die! You'll die! You'll die! Now! All die! Die! کجایی؟ بیایی دیر کرد بنده خدا. در رو دیر. ای وای راه افتاد. گول خوردم. بکشیم مسخره بازی بس. Lupino finally went down. I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. اینجوری شده خلاصه. خانوم تشریف آوردن. بالاخره